Programu Uganda Tukole buterevu nate tukomyewo nze Fred Makubuya era tuli buterevu ku Plot 42 ku Nile Avenue masekati ya Gekibuga ekikulu ekye Kampala. Tustumira live ng'obulijjo ku Twitter handle ku Smart24 Tv Twitter handle na YouTube buterevu kwetuli okutongera okutumya ensonga enkulu ezigenda ddala maaso mu ggwanga erya Uganda. Twagala okubebaza abatugoberera okubeerera mu bitundu eby'enjawulo. First and foremost okuba mu masekati ya Gekibuga ekikulu ekye Kampala ne bitundu ebyetoolodde Kampala ate era n'okufulumako Kampala ne Uganda ng'eggwanga, of course abayita ku DSTV ne ku bitundu ebya Go TV. Nsonga nyingi ezigenda ddala maaso mu ggwanga zetugenda okuba nga twongera okuba mu tookyo olunaku olwaleero. Of course bo aba Kampala City Traders Association ekyolunaku olwaleero bavuddeyo ne bongera okukaanula ku ddoboozi ku kirwadde ky'Ebola ne bakubiriza abasuubuzi okwongera okuba nga bali bulindaala. Ensonga ezo Ssentebe Thaddeus Musoke ate ne spokesperson Isa Sekito Haji, of course ensonga ezo azikkaatiza bimu ku ebitugenda okuba nga tutunula olunaku olwaleero. Ekitongole kya Uganda Revenue Authority balina enteekateeka ze balimu ez'okwongera okulaba nga bagumiza enteekateeka zaabwe ez'olukuŋŋaana lutandise ssaawa y'olunaku olwaleero wano ku kitebe kyabwe ekikulu mu bitundu eby'Nakawa. Zo zimu ku ezo obukozi tugenda okuba nga tubaleetera mu bitundu ebyawaggulu. President Museveni yasisinkanye bannamateeka abeegattira abatendeke abeegattira mu mukago ogw'enjawulo olukuŋŋaana olwo lubadde mu bitundu eby'emunyonyo. Of course bimu ku ebyo tugenda okuba nga tumulungula olunaku olwaleero. Kampala ye twogerera alabika nga agenda akenderamu abantu okusingira ddala mu bizimbe eby'enjawulo. Ndowooza tumanyiza ezimu ku nteekateeka ze tugenda okuba nga nate tutunuulira maaso keeyo. Programu Uganda Tukole tutandise na MTN Uganda nga bulijjo batujjukiza tusobola okwegulira emigabo nga tukozesa MTN Uganda bakwataganye ne Altex East Africa. Kino nno kibeerawo wakati w'essaawa zibeera 2 n'eddakiika 15 ate paka ssaawa definitely ssaawa 9 n'eddakiika 15. Twogera ku PM oba twogera ku East African Time. Goberera obubaka obwo butereevu osobole okuba nga weegatta ku MTN Uganda kwataganye ne Altex East Africa. Kale era tugitandise n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni Buhabula ono n'asinkanye bannamateeka abatendeke mu lukuŋŋaana lubadde wano mu bitundu eby'emunyonyo. Abakulu bano badde bava ku bitundu bya Ssemazinga owa Africa era ng'ezimu ku nsonga zibasobola okuba nga bakubaganyako ebirowoozo z'ensonga ezikwata ku mateeka okusingira ddala ku mukago ogwa East African Community no muri Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan yogera ku Democratic Republic of Congo. Enteekateeka ezo tuzibaddemu era Programu Uganda Tukole nate katuzibawe. Of the national parks, we conserve. Kwa Kiswahili tunasema kuhifadhi, to conserve what is good. Now, I think one of the topics you need to deal with, and this we keep talking about it, but sometimes it's not very clear to other, because during those days of the students, we took different paths. There were some of the boys and girls who are taking what we are calling the professional line. I am a lawyer, I concentrate on the law. But for us, we are saying no, the law cannot be not in a context. The law must always be in a context. Many of the values you, the lawyers, talk about, the modern lawyers, are really middle class values. Values of the middle class. If you go to Europe, where some of the partners come from, those values were not always values. At one time,
they had the same sort of problems like you are talking about here. Women being marginalized, all those things you are talking about. They went through it. This is not an African problem. It is a problem of the human race. But what has happened in Europe in the last 600 years is that there has been social economic transformation. The society has changed. If you go to Europe, if you go, because we studied all these issues, there's nothing you don't know. If, for instance, you go to 1400, what was the structure of the European society? You will find that they have the aristocrats, the feudalists, they have the peasants, the farmers, and they have the artisans, the blacksmith, so on and so forth. But you come 1789, during the time of the French Revolution, you find now the society has metamorphosed. I like to use that word. Social metamorphosis. Like the insect, that insect, metamorphosis. It is the same organism, but it goes through different forms of life. It is an egg. The egg hatches and becomes a caterpillar. The caterpillar becomes a pupa. And then the pupa becomes a mature butterfly. We call that in biology metamorphosis. Similarly, society has been metamorphosing. So when you come to the time of the French Revolution, and that's why really you should take this subject seriously, not just study and forget about them. Because they have got implications for whatever you are doing. So by the time of the French Revolution, that three-class society of Europe, the aristocrats, the peasants, and the artisans, has changed into a four-class society. You now have the aristocrats, the feudalists, you have the bourgeoisie. That's a French word, which those from France can help you with, meaning the middle class. This is a new class. It had never existed in human history. This was new, the middle class. What was the livelihood of the feudalists dependent on? It was dependent on usuru, rent from land, taking rent from the peasants. But how about this new force, new group, the middle class, the bourgeoisie? What were their livelihood based on? It was based on profit, the concept of profit, the difference between the import cost and the final price, the profit. We've got a new structure of society which now depends on the profit, not on the rent, but on the profit. And it's a dynamic group. Because of that, they were very dynamic, they were very active. Then the third class were the proletariat. Proletariats were the working class. In Europe, you had people, as Karl Marx said, who had nothing else to sell except their labor.
They no longer had property, they no longer had what, they could only sell their labor and be paid for it. And what were they dependent on? Wages, salaries, umsara. Then you still had the peasants. They were still there that time. And what were the peasants living on? They were living on their sweat minus what the landlords took. So that was the structure of the society in Europe by the time of the French Revolution, more than 100 years ago. If you go to Europe today and you look for peasants, they are no longer there. You try and go there and say, I'm looking for peasants. They are not there. They have disappeared. Even the feudalists, the ones we call feudalists, are no longer really there. So what we have now in Europe is a two-class society. The middle class and the skilled working class. So my challenge to the African lawyers, and the intellectuals is to ask you a question. Are you going to maintain a backward society, a pre-capitalist society, and then somehow you transplant the middle class values and you think they will stick? This is the challenge you should address. So I think it is not correct to go and just talking about, because what we call the base and the superstructure, the foundation of the house and the roof. You cannot have a pre-capitalist society, Karamojo running around stealing cows, Turukanas, all these characters, Pokot, running around, and then you come and you preach them about these rights or this and that. Yes, you can try, but it will not, it is a problem. So therefore, it's correct. I don't know what the judge who spoke before I came said. It's a fact that here we have been pushing for human rights from our student days, not just now. We are the ones who recruited women in the army for the first time. We introduced positive favoritism. You remember when I added the points on new people? 1.5 points for girls to go to university at the government sponsorship. President Yoweri Kaguta Museveni uhabula President w'eggwanga erya Uganda ensonga ezo ezikatiriza wano mu lukuŋŋaana lwabadde mu bitundu eby'Emunyonyo ng'asisinkanye bassemateeka oba abategeera abatafuta amateeka mu mukago gwa East African Community. Oso twogera ku EAC, twogera ku mawanga nga Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, of course twogera Democratic Republic of Congo. Akatwegatako ne baganda baffe ab'e Somalia nabo bagenda balaga interest on a daily basis. Naye enteekateeka ezo bwe zitambudde nate olunaku olwaleero. Programu Uganda Tukole nga tuvudde ku nsonga z'omukago gwa East Africa, katwogere olulimi olw'abannamakolero. Twogera bannamakolero abatonotono abagwa mu umbrella ya Uganda Small Scale Industries Association. Of course, ezimu ku nsonga ze basinga okusangayo basoomooza ensonga y'akasente. Tubadde twogerako ne Namwanje Veronica, ono Executive Secretary wa Uganda Small Scale Industries Association. Atukubira torch n'atulaga biki bannamakolero bye bayitamu, biki ebibasoomooza, bye bavuddewa, ate kiki bali mukola
okusobola okulaba nga nate babayamba. Program Uganda Tukole. Kiki ekisomooza abamakolero amatono? Ebizibu bingi nnyo okutandikira ku bintu bye batandiseemu okukola. Kisinzira mu sekita ki kye bakoleddemu, naye ebintu ebisinga biringanga bisatu. Ekisookera ddala bwe twakola survey kyali kya ssente, ekyokubiri kyali kya butale, ate ekyokusatu kya byuma bino ebikola ki ebya technology, in terms of technology transfer. Kati obuzibu buli nti abamakolero amatono bano bambi balina bayita mu bintu bingi nnyo okukola ekintu kyabafulumiza ku mmeeza. Katugeze nga wine etwala ebbanga nga tennafuluma, naye alina okulowooza wa wagenda okujja ebikozesebwa mu wine n'okumakinga sure nti no biriki birwawo wine obutayironeka nga bwe bagamba nti wine ages with time and it's a fine wine. Kati ogenda okwesanga nti omuntu alina okunoonya wa wanaakolera nga wayonjo, amaking sure nti no ebintu byagenda okukozesa bisangiddwa mu nsi, ate n'ekirala amacupa gagenda okukozesa, abakozi bagenda okukozesa bigenda kuvaayo bitya, tutestinge ne UNBS yafune certification, ebyo byonna bigendera mu bintu by'amakolero aba bulijjo. Kati bwafulumya product bw'ati product nabanga alino gitwala UNBS ba checking, eyo yona bitwala banga bwefulumira nti ddala ekakasiddwa nti yeno abayise mu mitendera mingi. Kati wesanga nti sente awo zifulumye biyinza obutayitamu, biyinza okuyitamu. Kati bwebanga tebiyiseemu akola atya nga tubaba geoloan bwe wali obuzibu awo ne tujja ne twesanga twetaaga nti no beetagayo sente zibadde nti no interest rate ebadde waggulu. Buli omwaka nti bwe natandika kwewola yakyovala nti abasinga tusooka kubaga tutandike mu katono tusooke twerabe wa we tulaga, then tutandike okwewola ssente nga tumanye ekigendererwa wa we tugenda oziteeka. Naye bw'otandikira mu banka oyinza okwesanga nga tosobodde kusasula loan kyokka ssente waziggyeyo ate ekintu ekitambudde. Kati ekigendererwa kiri nti bw'avaawo aba alina kujja kumanya bitabo ki byalina okutandika okutereka n'engeri gyagenda okusomeramu okufunamu ssente. Wano bamuyigiriza entambuza y'ebitabo, okutambuza ya pulaani, ogenda kuba ogenda otya mu bizinesi yo okumakinga sure nti no oyina emitendera w'otandikira, kiki kyeweetaaga okutandika okukola ne ssente w'olina ozijja meka ku musolo ki, emisolo ki gy'olina okusasula. Kati awo bwe baba tuvudde awo basomesebwa they are challenged in finding raw materials. Kati ngaba leather oyinza okwesanga nga leather bagijenga Kenya. Tubadde tulinawo kine juzi president yaguddewo ekkolero makuliita, tusuubira nti lijja kutuyambako okuba wesanga waliwo demand y'ebintu, naye newesanga eddiba eryo lyennyini wadde oyagala teririiyo nga lyaggwayo kyokka wawaddeko sample ate oli gyayagalirako ki engatto oba ensawo. So ebintu ebyo bigenda nebisomooza abantu b'amakolero amatono. However, tugezaako okumakinga sure nti tukendeeza ku bizibu bye bayitamu. Nti bwewegatta ku kibiina kiyinza okuyamba okulinnya ku ddaala erya waggulu. Ne makinga sure nti no at least olina bizibu bingi nnyo by'oyiseemu mu kufuna wa w'okolera. Tugezaako okunoonya ne tuyamba naawe n'okolera kw'ekkolero olitambuza otya, tukola ne ba UNBS nti bakuyamba ku certification, misolo ki gy'olina okusasula nadde olina okusasula byebintu byetubeezaawo nga small scale okuyamba abantu abo bwe batyo. Naye nga tusuubira nti mu kkolero lino mwe muva ebintu ebingi nnyo, liyambyeko ku ebbula ery'emirimu, liyambyeko okwongereza ku mbalirira ya Uganda mu GDP, ne liyamba omuntu wa bulijjo okubeebeezaawo nti alina kyakolera ekiyamba eggwanga. Program Uganda Tukole, Veronica Namanje, Executive Secretary wa Uganda Small Scale Industries Association. Tugenda kwa tumunombe tukomao, tugenda kuba tufunile ensonga z'ebyentambula. Era kasita Uganda balina bye boogedde ku nsonga z'Ebola. Tugenda kubanga tutandikira mu kitundu ekiddako. Program Uganda Tukole. Smart24, driving business.
ne MTN Kabode Super esimu ya seereza nga bw'ogisasulira mpola kuba amasimu kyusa zi status za WhatsApp laba bu video ku YouTube oba kozesa Google okumanya buli ekiri wansi w'enjuba ku GB 2 ze tukuweeza buli mwezi okumala emyezi 7 sasulako emitwalo 99 zokka ezisigadde osasula mpola kati okola ki leero genda ku dduuka lya MTN erikuli okumpi weefunire MTN Kabode Super